En el extremo más aspero del valle, don las montañas parecen colmillos de piedra mordiendo el cielo. Se alzaba el reino de Zarcan, un rey temido más que odiado. Su castillo negro dominaba el horizonte como una sombra eterna, visible desde todas las aldeas tribales que se extendían a lo largo del río Seco. Para los forasteros era solo una fortaleza, pero para los pueblos originarios era la boca del monstruo que, cada cierto tiempo, exigia el alimento del elemento no era trigo. No era ganado. Eran sus hijas cada luna de sangre, así llamaban al cambio de estación. Los mensajeros del rey descendían por los senderos polvorientos con estandartes rojos. Nadie necesitaba escuchar el anuncio. Cuando vían las banderas, las madres comenzaban a loar en silencio, while los padres clavaban los ojos en la tierra, impotentes. Sabían lo que venía. El tributo humano. El rey no pedía mujeres por deseo. Pedía obediencia. Tomar a los jóvenes era su forma de recordaros que él pasea más que sus tierras, pasea su futuro. En la aldea de Zitlan, una de las más antiguas del valle, vivía una familia humilde. Tecutli, el padre. Yoretzi la madre. Y su hija de 16 años Citlali. Ella no era la más bella del lugar, pero tenía algo que brillaba con fuerza, una voluntad firme y una mirada limpia. Como el agua que ya no corría por el río. Citlali había crecido escuchando historias de niñas que nunca regresaban. Algunas decían que el rey las encerraba en salas de oro. Otras susurraban que nunca salían vivas. Nadie sabía la verdad completa. Solo sabían que, una vez que eran lavadas, debían de existir para su pueblo dat la noche anterior a la llegada de los mensajeros. La aldea entera estaba sumida en un silencio espeso. Las fogatas ardían sin cantos. No había tambores. Las mujeres tejían en silencio, como si cada hilo fuera una despedida anticipada. Dentro de su choza, Yoretzi peinaba lentamente el cabello de Citlali. Sus manos temblaban, madre. Susurró la joven. Si me llaman, Volver? Yoretzi tragó saliva. No pudo mentir. No lo sé hija. Techli estaba sentado en la esquina, afilando un cuchillo sin motivo. La joya ya brillaba, pero él seguía pasando la piedra una y otra vez, como si así pudiera espantar el destino. Sabía que no podía luchar contra el rey. Otros lo intentaron antes. Sus aldeas fueron borradas del mapa. El miedo no era nuevo. Era parte de la vida. Habían aprendido a respirar bajo el terror dado al amanecer, el sonido de los cuernos de guerra atravesó el valle. Los mensajeros llegaron montados en caballos oscuros. Vestían armaduras negras con símbolos del rey. El jefe de la escolta descendió y leyó en voz alta, por orden de su majestad Zarcan. Cada aldea entregara a una doncella joven como tributo de lealtad, un murmullo de dolor. Recorrió la multitud dad el anciano del consejo dio un paso adelante. ¿Qué pasará con ellas? Preguntó con la voz rota. El mensajero sonrió apenas. Servan el rey. Eso es suficiente. Los hombres del rey comenzaron a señalar. Eligían sin consultar, como si tomaran ganado. Cuando el dedo del mensajero apuntó a Citlali, el mundo de Techli se quebró en silencio. Yoretzi soltó un grito ahogado. Citlali sintió que sus piernas querían doblarse, pero no logró. Sabía que mostrar debilidad solo traería vergüenza a su familia.
Camino al frente con la espalda erguida, aunque cada latido de su corazón parece un martillo rompiendo el pecho. Yaretsi la abrazo con desesperación. Hi, susurro. Corre el monte. Pero techli nigo con la cabeza. Si hi, vendrán y matarán a todos. Era el verdadero poder del rey. No solo se lavaba a las hijas. Se lavaba la opción de resistir. Citlali fu atada con una soga suave. Como si incluso la crueldad tuviera protocolo. Las otras aldeas también entregaban a sus jóvenes. En total, dos muchachas caminaban con los ojos bajos. Algunas loraban sin sonido. Otras estaban en shock. Cuando los caballos comenzaron a avanzar, Yaretsi cayó de rodillas sobre la tierra. Techli no loro. Los hombres de la tribu no loraban en público. Pero por dentro, su alma se partia en dos dado el camino al castillo duró 2 días. Las muchachas apenas comieron. Dormían sobre el suelo frío. Citlali miraba las estrellas preguntando si volvería a verlas desde su edad al tercer día. El castillo apareció ante ellas. Torres negras, muros altos, estandartes rojos hundiendo como sangre seca. El portón se abrió con un doloroso crujido. Dentro, el aire era frío, sin olor a vida. Las jóvenes fueron llevadas a una sala grande, vieja, con columnas de piedra. Allí esperaron al rey cuando finalmente apareció, su presencia apagó el aire. Zarkan no gritaba. No necesitaba hacerlo. Su mirada bastaba. Tenía el rostro endureció por los ecos y los ojos de alguien que había olvidado lo que era la compasión. Es el tributo de este siglo, dio uno de los guardias. El rey recorrió con sus ojos a cada una de las muchachas, no con deseo, sino con la frialdad de quien revisa piezas de una colección. Bien, respondió. El vale sigue siendo mío. Citlali sostuvo su mirada por un segundo, sin saber por qué se atrevió a hacerlo. El rey la observa con curiosidad, como si hubiera detectado algo distinto en ella. Esta dio señalándola. Levanla a las cámaras interior su corazón se hundió. No sabía qué significaba eso, pero nada bueno podía ser. Y esa noche, mientras el castillo dormía bajo un silencio sepulcral, Citlali comprendió algo que cambiaría su vida. El rey no solo robaba cuerpos, robaba esperanzas. Y ella, por primera vez, decidió que no sería solo una víctima. Adentro de su miedo, algo comenzó a encenderse. Una chispa. La cámara interior a la que llevaron a Citlali no era una prisión común. No había barrettes ni cadenas visibles. Pero el silencio era tan pesado que parecía apretar el pecho. El cuarto estaba iluminado por antorchas que proyectaban sombras alargadas sobre los muros de piedra. En el centro, había un estanque de agua oscura, inmóvil como un espejo muerto. Dos sirvientas la despejaron de su ropa tribal sin violencia, pero sin mirarla a los ojos. La babaron, la perfumaron, la pusieron un vestido de tela fina. Todo se hacía con una precisión mecánica, como si repitieran el ritual desde hacía siglos. Ninguna hablaba. Ninguna explicaba. Citlali tuvo miedo, pero un miedo diferente al del camino. No era el miedo al dolor inmediato. Era el miedo a lo desconocido, a lo que el rey planea hacer con ellas. Cuando terminaron, la dejaron sola. Las horas pasaron.
El eco de pasos leanos iba y venia por los pasillos. A veces escuchaba lantos apagados que atravesaban los muros como lamentos enarados. Otras veces, gritos ahagados que terminaban de golpe.entonces, comprendió. No todas las muchachas estaban en salas como la suya. Un guardia abrió la puerta cuando ya casi no sentía las piernas. Siguió-me la condujo por pasillos interminables hasta un gran salón cubierto de tapices rojos. En el centro 12 mesas de piedra, una por cada joven. Sobre cada mesa, una copa de metal oscuro. Las once jovens que habían venido con ella ya estaban ahí. Algunas temblaban, otras ya tenían la mirada perdida. Una loraba sin sonido con apareció desde un balcón elevado. Bienvenidas dio con voz firme. Ustedes no son prisioneros comunes. Son ofrendas vivas. Un estremecimiento recorrió la sala. Mi reino se sostiene por pactos antiguos continuo. El vale mi pertenes porque el miedo alimenta mi poder. Y ustedes son el precio para mantener ese equilibrio. Sit la sintió un frío profundo recorrió la espalda. No more en hoy dio el rey. El que muro repito no serve. Ustedes servían para algo más importante un guardia hizo sonar un instrumento metálico. Desde puertas laterales entran hombres cubiertos con túnicas negras. Tomaron a tres muchachas al azar y se las llevaron. Sus gritos quedaron flotando en el aire por varios segundos. Las que quedaron entendieron que el destino era peor que la muerte. Y esa misma noche, Citlali descubrió la verdad por partes. Las muchachas eran usadas como moneda de poder. Algunas eran entregadas a señores aliados del rey. Otras servían en rituales extragos donde la sangre se mezclaba con juramentos viejos. Algunas desaparecen sin dejar arrastrar no eran concubinas. Eran sacrificios políticos. Los días siguientes fueron un desfile de terror silencioso. Cada amanecer, faltaban dos o tres. Las camas vacías hablaban sin palabras. Nadie explicaba nada. Una noche, una joven llamada Amiali, que había llegado de una aldea montanosa, fue empuñada a la sala de Citlali por error. Tenía los ojos desorbitados, el cuerpo tembloroso, la boca seca de tanto olor. Van a lavarme, susurró, me eligieron. Para el ritual rojo, Citlali la sostuvo de las manos. ¿Qué es eso? Amiali bio la voz hasta casi no existir. Las que entran ahí, no salen vivas. Les sacan la sangre gota a gota para proteger al reino. Citlali sintió náuseas. Por primera vez, el miedo se transformó en algo más peligroso. Rabia. No pueden hacer esto, dio entre dientes. Amiali soltó una risa amarga. Ya lo están hatiendo esa noche no dormirán. Al amanecer, los pasos llegaron. La puerta se abrió. Dos guardias tomaron a Amiali. Ella se volvió hacia Citlali con una mirada de despedida que no necesito. PLABRS.NUNCA regresó. Los días siguieron pasando como golpes uno tras otro. Pero dentro de Citlali algo comenzaba a cambiar. Observaba. Memoraba los horarios de los guardias. Escuchaba los pasos. Contaba las linternas. Aprendía la geografía del castillo personados. Un día, mientras limpiaba una sala por orden de una sirvienta, encontró una grieta detrás de un tapiz. Detrás, un pasillo estrecho, casi invisible. Dudó. Pero entró. Camino a oscuras hasta dar con una pequeña cámara.
Oculta don halo algo que no esperaba. Otras jovens escon ditas no todas las que desaparecen morían. Algunas eran ocultadas por un grupo secreto dentro del castillo. Criados antiguos, esclavos, descendientes de pueblos destruidos por el rey. Y esa gente se movía como sombras, robaban comida. Sacaban a algunas muchachas antes de que fueran entregadas a rituals o aliados. Allí conoció a Excel, una mujer mayor que había sido tributo 20 ecos atrás y seguía viva, escondida. El rey cree que tiene todo bajo control, le dio Excel. Para los moros también escuchan. Y los cimientos también sangran. Se le sintió una llama encender lentamente en su pecho. ¿Por qué no han huido? Excel bajo la mirada. Porque el vale sig vendido al miedo. Aunque escapemos, el seguir tomando niñas, esto no acaba yendo. Esto acaba derribándolo. Esa frase se clavó en la mente de Citlali como una profecía. Mientras tanto, en su aldea, Techli y Yuretsi vivían como fantasmas. La choza estaba en silencio. El telar de Yuretsi se cubría de polvo. El cuchillo de Techli ya no se afilaba. Todos los padres de las muchachas vivían con el alma abierta. Lo que ellos no sabían era que dentro del castillo, Citlali estaba dejando de ser solo una víctima. Estaba convirtiéndose en testigo, en memoria, en algo peligroso para el rey, una semilla de rebelión. Pero Zarkan no era tanto. Él también observaba una tarde, mandó llamar a Citlali a su sala privada. Ella caminó con las piernas firmes por fuera, temblando por dentro. Te mueves distinto, le dio él, sirviéndos vino. No llores como las otras. Las lágrimas no cambian el destino, respondió ella con voz baja. Sadham sonrió. Eso mismo pensó cuando tenía tu idea de dar por primera vez, Citlali. Vio algo extraño en los ojos del rey. No piedad, no ternura, sino un rostro de pasado. Tal vez te seas útil de una forma diferente, dio él. Y con esas palabras, el peligro se acercó en más a su vida. El pasillo secreto detrás del tapiz se convirtió en el único lugar donde Citlali sentía que aún existía la vida. Allí, lejos de los ojos del rey, se reunían las sombras, esclavos viejos, sirvientas mudas, y las muchachas que lograban rescatar de las salas del ritual. Nadie hablaba en voz alta. Las palabras se guardaban como cuchillos. Excel se volvió su guía. Le enseñó los túneles ocultos bajo el castillo, antiguos pasadizos de piedra construidos antes de que Zarkan tomara el poder. Le mostró por donde corría el agua subterránea, donde se acumulaban los guardias borrachos por las noches. Que puertas solo se cerraban con miedo y no con leve. No basta con escapar, la repisa. Tenemos que romper la cadena. Si no, otras niñas ocuparán tu lugar de cada noche. Citlali regresaba a su habitación fingiendo obediencia. Dejaba que las sirvientas la peinaran. Caminaba con los ojos bajos frente a los guardias. Pero por dentro, su mente ya no temblaba. Si el habitat el plan nació una madrugada sin luna. Excel habló con voz casi inexistente. Hay un carruaje que sale cada 6 lunas con mercancía para el norte. Vía escoltado, pero después del desfiladero, los guardias se emborrachan. 3 muchachas podrían escapar. ¿Solo 3? Susurró Citlali. ¿Es eso? O nada. Eligieron a las más pequeñas, a las que no resistirían otro ritual.
Una se llamaba Mestli, apenas tenía 3 ecos. Otra, Olin, ya cargaba marcas de tortura en las brazas. La tercera, Nayeli, estaba embarazada de un noble aliado del rey dat la noche pactada, el ira olía a hero y a tormenta. El carruaje estaba listo. Los tunnels se abrían como gargantas invisibles bajo el castillo. Todo iba según lo planeado, pero el miedo siempre cobra traición. Uno de los esclavos, un hombre joven que lavaba semanas ayudándoles, desapareció y ese tarde. Nadie lo encontró. Excel sintió un presentimiento oscuro, pero ya no había forma de detenerlo. Cuando las 3 muchachas fueron escondidas entre sacos de grano dentro del carruaje, los corazones latían como tambores furiosos. Sitla le ayudó a cerrar la compuerta. Sus manos temblaban, vivan les susurró, vivan. Aunque nos olvidó identidad, el carruaje salió del castillo con el mismo ruido de siempre. Nadie sospechó nada. Las ruedas avanzaron por el camino de piedra. Cuando cruzó el portón y se perdió en la oscuridad, Sitla le cayó de rodillas, tal vez. Tal vez una grieta se había abierto en el reino del terror, pero antes del amanecer, los cuernos de alarma lo rompieron todo. El sonido atravesó los muros como un cuchillo de fuego. Las antorchas se encendieron de golpe. Los pasos de los guardias retumbaron con furia. El castillo entero despertó en gritos. El esclavo desaparecido había hablado. Los 3 cuerpos fueron encontrados colgando en la entrada del desfiladero. El carruaje nunca llegó a ningún lugar. La huida había sido una trampa desde el principio. Zarkan estaba de pie frente a todos cuando trajeron los cuerpos de regreso. No gritó, no maldijo. Sonrió, qué decepción tan grande, dijo con voz tranquila. Creo que me obedecen por miedo. Pero veo que me ritan por esperanza. El terror se apoderó del patio central. Las muchachas temblaban. Los esclavos bajaron la mirada. La esperanza es peligrosa continuó. Hay que matarla primero. Para que el cuerpo siga obedeciendo en dudat se nalo al azar. Traigan a 10 muchachas fueron empujadas al frente. Una de ellas era Olin, una de las que había sido seleccionada para llorar. Estaba viva todavía. La habían encontrado escondida, herida, llorando. La habían traído de vuelta como advertencia. Para que recuerden quien manda dio el rey, hoy no habrá ritual. Hoy habrá ejemplo o dot ano per ano, fueron ejecutadas frente a todos. No con rapidez. Con método. Con silencio, Sitlali no grito. No loro. Sintió como su alma se parcha despacio, como madera verde bioprisión. Cuando llegó el turno de Olin, la mirada de la joven se cruzó con la suya apenas un segundo. No hubo explica. Solo una despedida cansada. Excel fue capturada esa misma mañana. Un guardia la arrastró frente al rey. Su rostro estaba ensangrentado. Pero seguía de pie. ¿Valió la pena? La preguntó Zarkan. Excel no respondió. Solo escupió sangre al suelo. Zarkan hizo un gesto seco. Excel murió allí mismo. Algo se rompió para siempre dentro de Sitlali. Esa noche el castillo entero estaba impregnado de muerte. Las paredes parecían respirar dolor. Las antorchas ardían como hoyos encendidos. Las sirvientas caminaban en silencio absoluto. Sitlali fue lavada ante el rey. Tú eres parte del pasadizo, dijo él, sirviendo vino con calma.
No lo niegues. Se te nota en los ojos, ella levantó la mirada. Por primera vez no bajo la cabeza. Usted roba hijas dio. Mata esperanzas. Pero no podrá detener lo que ya despertó. El rey la observa en silencio largo rato. Te equivocas, respondió al fin. Yo no detengo esperanzas. Las uso, y luego las destruyo. La gente solo cree en lo que ve. Y esta noche visto que resistir cuesta todo se levantó y camino hacia ella. Podría matar ahora, Cicero. Pero tengo otros planes para ti, Citlali de Zitlan. Ella sintió un escalofrío recorrió la espalda. ¿Qué planes? El rey sonrió. Te convertir en símbolo, viva. Para que los tíos ven lo que pasa cuando intentan sonar. Y esa noche, Citlali fue encerrada en una torre elevada, aislada de las demás. No como castigo, sino como advertencia viva. Desde lo alto, vea el valle completo. Las aldeas, pequeñas como puntos. Su casa, invisible entre la nada. Pensó en su madre. En su padre. En las niñas que ya no verían al amanecer. Loro por primera vez desde que fue tomada. Pero cuando el llanto terminó, quedó algo más. Una decisión fría, dura, irreversible. No me cuadreste, susurró al viento. Solo mi hija es peligrosa. Y debajo del castillo, en túneles don la sangre en estaba fresca. Algo que el rey no previó comenzó a moverse en silencio. Las sombras que sobrevivieron ya no querían derrocar. La torre en la que Citlali estaba encerrada se alzaba como un colmillo de piedra al borde del castillo. Desde allí, veía los caminos, los montes y el río seco que había sido testigo de tantos tributos. Sus ojos se acostumbraron a la noche, a las sombras de los guardias que patrullaban. Su corazón se acostumbra al miedo, pero también a la esperanza silenciosa de una venganza que no tenía forma. Debajo del castillo, en los túneles ocultos, las sombras se movían con precisión. Los esclavos sobrevivientes, los jóvenes que habían escapado de los rituales y los aliados secretos, comenzaron a planear algo más grande que la mera fuga, una rebelión total. La muerte de Amiali, Allen y Excel se convirtió en combustible. Cada grito que resonó en las paredes de piedra, cada lágrima derramada, cada cuerpo colgado en el patio central, fue un recordatorio de que el miedo no sería eterno. Citlali fue finalmente contactada desde la torre. Un serviente confianza de Excel, llamado Tecuani, se le acercó a través de un conducto secreto, arriesgando su vida. El valle está listo, susurró. Las aldeas han comenzado a reunirse. Los ancianos que temían hablar ahora preparan armas. Los jóvenes que se habían escondido en los bosques están regresando. Todos esperan un liderazgo. YTRs y esa chispa. Citlali no respondió de inmediato. Las imágenes de las niñas muertas y de Excel en la ardían en el pecho. Pero una determinación comenzó a formarse. No se podía confiar en nadie más. Si el rey creía que podía aplastar la esperanza, necesitaba ver que la resistencia podía sobrevivir incluso en la torre más alta. ¿Y el castillo? Preguntó finalmente. Necesitamos entrar por dentro, no solo lucar afuera. Tecuani asintió. Hay un túnel que desciende desde la torre hasta los sótanos del castillo. No todos lo conocen. Lo hemos marcado. Si puedes descender sin ser vista, podrás abrir la puerta a los que estamos a fuera. La noche de la rebelión llegó sin anuncios.
El cielo estaba cubierto de nubes negras y la lluvia empezaba a caer, mezclando el barro con el olor de la pólvora que pronto sentirían. La torre estaba custodiada por pocos guardias, pues la atención del rey estaba en los movimientos exteriores. Los campesinos del valle, armados con horcas, piedras y arco, avanzaban en silencio hacia el castillo. Citlali descendió por el conducto secreto con cuidado. Cada paso hacia que el corazón le golpeara contra las costillas, pero el miedo ya no era parálisis, sino vigilancia. Los túneles eran estrechos y húmedos. En el fondo, encontró la puerta cerrada por cadenas viejas. Tecuani había dado herramientas. Una a una, Citlali rompió las cerraduras, cada sonido resonando como un eco de libertad. Cuando la puerta se abrió, el corazón de Citlali latió más rápido. Afuera, en los sótanos, decenas de jóvenes y esclavos se preparaban. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. ¡Ahora!, gritó Citlali con voz firme. El rey no puede detenernos. La señal fue recibida. Desde las aldeas se escucharon cuernos y tambores. El valle entero parecía despertar de un letargo de siglos. Los aldeanos comenzaron a escalar las murallas del castillo y a atacar los portones con fuerza. Dentro del castillo, los guardias se vieron rodeados. Citlali con un pequeño grupo avanzó por los pasillos interiores, tomando por sorpresa a los soldados desprevenidos. Zarkan estaba en su sala de trono cuando llegaron los rumores de la rebelión. Se levantó, su rostro tan frío y calculador como siempre. Pero por primera vez había un atisbo de tensión en sus ojos. ¿Se harían que pueden desafiarme? Susurró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El enfrentamiento fue brutal. Las antorchas ardían en los corredores mientras el sonido de acero contra acero retumbaba. Citlali y su grupo se movían como sombras, liberando a las muchachas que aún estaban encerradas, mientras los esclavos atacaban los pasillos con una furia contenida por ecos. Cada paso hacia la sala del trono era una promesa de justicia. Cuando finalmente llegaron, Zarkan los esperaba, erguido, con su capa negra ondeando por la corriente que se colaba por las ventanas abiertas. La presencia del rey era imponente, pero Citlali no dudó. Basta de miedo. Gritó. Tu reinado de terror termina hoy. El rey sacó un cuchillo ceremonial. Niñas esclavos. ¿Se harían que pueden vencer la historia? Dio con voz firme. Yo soy la historia, pero la historia, ese nace, cambió. Citlali avanzó, junto con Tecuani y los jóvenes, y rodearon al rey. Los guardias que quedaban, viendo la fuerza del valle unido, comenzaron a rendirse. Zarkan intentó ir hacia la torre, pero Citlali estaba un paso adelante. Lo atrapó en el corredor don las sombras de todos los que habían sido víctimas lo rodeaban. Por primera vez el miedo era de él. Vas a pagar, dijo Citlali. No solo por nosotras, sino por todas las generaciones que temerán tu nombre. El rey fue detenido, encerrado en sus propias mazmorras. La fuerza de las aldeas, combinada con la valencia de las muchachas y los esclavos, había logrado lo imposible. Un castillo que parecía invencible ahora estaba en ruinas, no solo físicamente, sino moralmente al amanecer. El valle respiró por primera vez sin miedo. Las aldeas se reunieron, abrazando a los sobrevivientes. Los cuerpos que habían caído fueron enterrados con ceremonias simples,
Parolinas de respeto. Citlali, de pie frente al castillo. Observa como la luz de la mañana iluminaba el camino hacia un futuro que nadie se atrevía a imaginar antes. Ya no eran víctimas. Eran libres, pero Citlali sabía que la libertad no era un regalo. Era responsabilidad. Ahora, como líder, debía proteger a su gente. Enseñarles a no temer y asegurar que el rey cruel no fuera reemplazado por otro igual. La batalla no había terminado completamente, pero el primer paso hacia un vale unido y fuerte había sido dado. Y en ese vale que antes solo conocía el terror, comenzaba a florecer la esperanza. El castillo, una vez símbolo de miedo y opresión, ahora estaba cubierto de humo y polvo. Las banderas rojas del rey Zarkam habían sido arrancadas y arrojadas al suelo. Los aldeanos que participaron en la rebelión caminaban entre los escombros. Algunos heridos, otros todavía temblando. Pero todos con una sensación nueva. La victoria no era solo de fuerza, sino de coraje colectivo. Citlali descendió lentamente las escaleras de piedra, acompañada por Tecuani y un grupo de muchachas que habían sobrevivido. Sus pies se hundían en la tierra húmeda que mezclaba barro y ceniza. Cada paso era un recordatorio de lo que habían perdido, amigas, aliadas, inocentes que nunca verían la luz del día. Pero también era un paso hacia lo que podían reconstruir. Es hora de volver al vale, dijo Citlali, con voz firme. Nadie más será tomado por miedo. Afuera las aldeas habían comenzado a enviar representantes. Techli y Yaretsi llegaron corriendo desde Zitlan, abrazando a Citlali con lágrimas que mezclaban dolor y alegría. Su hija había regresado, no solo viva, sino como una líder. Las familias comenzaron a organizarse, cuidando a los huérfanos, atendiendo a los heridos y reconstruyendo casas que habían quedado en ruinas por ecos de tributo forzado. Mientras tanto, Zarkam estaba encerrado en las mazmorras del castillo. Por primera vez, el hombre que había gobernado con terror estaba solo, rodeado de paredes de piedra que ahora parecían carcajadas silenciosas. No hubo ceremonias en ejecuciones públicas. Citlali entendía que el poder absoluto del miedo debía terminar sin ser reemplazado por venganza. La justicia se serviría de manera que enseñara, no que destruyera. Que quid aqui dio Citlali, mirando al prisionero. Que viva y recuerde siempre lo que hizo. Que sea un ejemplo de que nadie es intocable. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo y organización. Las aldeas formaron un consejo intertribal. Citlali fue elegida como portavoz, pero no como reina. Su liderazgo no dependía de títulos, sino de su historia, valencia y visión. Se establecieron guardias voluntarios, se reparan los caminos y se enseñó a los jóvenes a defenderse, a no depender del miedo como antes. La educación, la unidad y la vigilancia eran ahora el escudo del valedad. La reconstrucción del castillo comenzó, pero con un propósito diferente. Las torres que antes vigilaban y oprimían ahora se transformaron en torres de aprendizaje y refugio. Los pasadizos secretos se conservaron como recordatorio de la resistencia, y los antiguos túneles se convirtieron en espacios de entretenimiento para quienes quisieran proteger su libertad. Un día, mientras caminaba por el valle restaurado, Citlali encontró un río que había comenzado a correr nuevamente, gracias a la lluvia y al desvío de canales antiguos. Miró su reflejo en el agua clara
y vio no solo a una sobreviviente, sino a la persona que había transformado el miedo en esperanza. Nunca más, susurró. Nunca más dejaremos que alguien rogue nuestras hijas. Con el tiempo, las aldeas comenzarán a prosperar de nuevo. Los campos se llenaron de cultivos, los bosques recuperaron su fauna y las familias que habían vivido ecos bajo tierra pudieron cantar, reír y llorar sin que el miedo los paralizara. Las historias de Zarcan se convirtieron en advertencias, narradas a los niños para que entendieran el valor de la unidad y la valencia. Citlali, por su parte, decidió no casarse inmediatamente ni abandonar el valle. Quería asegurarse de que la paz se consolidara. Sus noches ya no eran de miedo, sino de planificación y guía para proteger a los hijos. Las muchachas que sobrevivieron con ella se convirtieron en maestras, entrenadoras y guardianas de la nueva libertad. Un año después, se celebró una ceremonia en el valle. Las familias se reunieron frente al castillo reconstruido. Citlali tomó la palabra. Hoy celebramos algo más que nuestra libertad. Celebramos que somos dueños de nuestro destino. Que el miedo ya no nos gobierna. Que nuestras hijas, hermanas y madres serán siempre protegidas. Que el valle, finalmente, es nuestro. Los aldeanos vitorearon. Las antorchas iluminaban rostros llenos de esperanza. El río reflejaba la luz, y las montañas parecían menos amenazantes, más protectoras. Todo el valle había renacido. En el corazón de Citlali, la memoria de las que no sobrevivieron seguía viva. Pero en lugar de odio, había determinación. Su historia, junto con la de las otras sobrevivientes, se convirtió en leyenda viva, transmitida de generación en generación, no como advertencia de terror, sino como enseñanza de coraje. Unidad y resistencia frente a la injusticia. Zarcan permaneció en las mazmorras, recordando cada rostro que había destruido, cada lágrima que había derramado. Pero ya no podía mover un dedo. Su reinado terminó. Su historia quedó encerrada en piedra y barro, y el valle floreció sin sombra de tirania. Citlali miró al horizonte, sintiendo que el ciclo de miedo se había roto. La tierra herida empezaba a sanar, y con ella, el corazón del valle. Cada lágrima que se había derramado se convirtió en semilla de fortaleza. Y así, de la prisión surgió algo que ni Zarcan ni nadie jamás pudo prever, un valle unido, libre y vigilante, donde el miedo ya no sería moneda de poder. El sol se elevó sobre el valle, iluminando casas, campos y rostros sonrientes. La historia de las hijas entregadas al terror no terminó en muerte. Terminó en resistencia, justicia y renacimiento. Y Citlali, que una vez fue prisionera, ahora era símbolo del corazón indomable de su gente.